Assalamualaikum and salam sejahtera. So, today we are going to discuss qualitative analysis. Qualitative analysis of a salt is a technique used to identify the cation and anion present in a salt by analyzing its physical and chemical properties. There are two qualitative analyses, which are anion test and cation test. For anion, there are 4 tests. Okay, the first is test for carbonate ion. 2 cm³ of salt solution is poured into a test tube. Add dilute acid. Effervescence occur. Carbonate ion is present. Maksud effervescence ni maksudnya ada pembuakan, yang mana adanya gas release. So the gas release turn lime water cloudy. Maksudnya dia akan riliskan carbon dioxide gas. Okay, second, test for chloride ion. 2 cm³ of salt solution is poured into a test tube. Add nitric acid. Okay, kenapa kita masukkan nitric acid ni dulu? Sebab kita nak test the presence of carbonate ion. Okay, kemudian add silver nitrate solution. White precipitate is formed. Chloride ion is present. If the solution contain of chloride ion, then add with silver nitrate solution, it will be produced silver chloride, which is an insoluble salt yang berwarna putih. Okay, third, test for sulfate ion. 2 cm³ of salt solution is poured into a test tube. Add hydrochloric acid. Sama juga. Bila kita masukkan asid ni dulu, kita nak tengok kehadiran carbonate ion. Okay, and then add barium chloride. So white precipitate is formed. Sulfate ion is present. So if the solution contain of sulfate ion, then add with a barium chloride, it will be formed barium sulfate. So barium sulfate is also an insoluble salt, which is white precipitate. Okay, and last, test for the nitrate ion. 2 cm³ of salt solution is poured into a test tube. Add dilute sulfuric acid. Okay, untuk test carbonate ion, the presence of carbonate ion, and then add iron to sulfate solution. And then slanted the test tube, sengitkan test tube, add concentrated sulfuric acid along the wall of the test tube. A round ring is formed, nitrate ion is present. Figure 6.52 is the summary of the anion test. Okay, boleh tengok dekat sini, untuk sulfate ion juga kita boleh gantikan nitric acid dan barium nitrate. Okay, kalau kita tak nak gunakan dilute hydrochloric acid dan barium chloride ni, kita boleh gantikan dia dengan menggunakan nitric acid dan juga barium nitrate untuk barium nitrate solution untuk test sulfate ion. Okay, figure 6.56 dan figure 6.57 ni adalah flow chart untuk cation test. Untuk cation test, kita ada 2 reagent, which are sodium hydroxide solution and ammonia solution. Okay, look at example 17. Example 17, salt solution X is blue. Okay, the first test using sodium hydroxide solution. Salt solution X is poured into a test tube. Add a few drops of sodium hydroxide solution. Blue precipitate is formed. Add sodium hydroxide solution until excess. Blue precipitate does not dissolve in excess sodium hydroxide solution. Kita cuba tengok flowchart untuk sodium hydroxide solution. Okay, add a few drops of sodium hydroxide solution. Does precipitate form? Yes. Does colored precipitate form? Yes. So color dia blue tadi. And then in excess,
insoluble in excess sodium hydroxide solution. Jadi di sini kita boleh tengok copper to ion. Tulis kat sini copper to ion. Okey, kemudian repeat eksperimen menggunakan ammonia solution, another reagent. Okay, salt solution is poured into a test tube. Add a few drops of ammonia solution. Blue precipitate is formed, and add ammonia solution until excess. Blue precipitate dissolve to form dark blue solution. Okay, kita tengok untuk ammonia. Add a few drops of ammonia solution. Does precipitate form? Yes. Does color precipitate form? Yes. Color dia color biru. Soluble in excess of ammonia solution to produce dark blue solution. Jadi di sini copper to ion. So we can conclude that in solution X, copper to ion is present. Okay. Next, example 18. Example 18, salt solution X is colorless. Okay. Kita akan masukkan salt solution X into a test tube. Add a few drops of ammonia solution. So, dia akan formkan white precipitate. Jadi, cuba tengok flowchart untuk sodium hydroxide solution. Okay, add a few drops of sodium hydroxide solution. Does precipitate form? Yes. Does colored precipitate form? No. So, kalau precipitate tak formkan color, maksudnya dia adalah white precipitate. Jadi, kalau dia formkan white precipitate, kita ada 5 ion. Zn2+, Al3+, Pb2+, Mg2+, dan Ca2+. So, boleh listkan dekat bawah ni. Zn2+, Al3+, Pb2+, Mg2+, dan Ca2+. Okey, kemudian add sodium hydroxide solution until excess. White precipitate does not dissolve in excess amount of sodium hydroxide solution. Maksudnya dia dalam excess sodium hydroxide solution pun dia formkan white precipitate, dia tak dissolve. Okey, cuba tengok dekat flowchart ni. Dissolve in excess sodium hydroxide solution? No. Jadi kita ada 2 ion. Either magnesium ion or calcium ion. Okey, jadi kita tulis kat bawah ni. Mg2+ or Ca2+. Okey, kemudian test using ammonia solution. Okay, salt solution is poured into a test tube. Add a few drops of ammonia solution. No change. Maksudnya tak ada precipitate, tak ada perubahan. Okey, jadi cuba tengok dekat flowchart untuk ammonia solution. Add a few drops of sodium hydroxide solution. Does precipitate form? No. Jadi kita ada 2 ion dekat sini, Ca2+ ion ataupun ammonium ion. Okey. Okey, jadi kita list kat bawah ni calcium ion dan juga ammonium ion. Jadi kita tengok dekat sodium hydroxide kita ada Mg2+ dan Ca2+. Dekat ammonia solution kita ada Ca2+ dan NH4+. Jadi conclusion kita dalam salt solution X, Ca2+ ion is present. Okay, example 19. Example 19, salt solution X is colorless. Okay, pour salt solution X into a test tube. Add a few drops of sodium hydroxide solution. White precipitate is formed. Jadi yang formkan white precipitate in a little of sodium hydroxide solution tadi adalah 5 kan? Zn2+, Al3+, Pb2+, Mg2+, dan Ca2+. Dan kita masukkan sodium hydroxide solution until excess. So, white precipitate dissolve in excess sodium hydroxide solution. Okay, cuba tengok dekat flowchart ni. Yang white precipitate dissolve in excess sodium hydroxide solution kita ada 3. Zn2+, Al3+, dan Pb2+. So, kita boleh list kat bawah ni.
Zn2 plus, Al3 plus dan juga Pb2 plus. Okay, then test using ammonia solution. Okay, so solution L is poured into a test tube. Add a few drops of ammonia solution. White precipitate is formed. And add ammonia solution until excess. White precipitate does not dissolve in excess ammonia solution. Okay, mula-mula dia formkan white precipitate. Okay, does coloured precipitate form? No. So, dia akan formkan white precipitate. Kita ada 4. Zn2 plus, Mg2 plus, Pb2 plus dan Al3 plus. Zn2 plus, Al3 plus, Pb2 plus dan Mg2 plus. Kemudian dimasukkan excess ammonia solution. White precipitate does not dissolve. So, remain dalam white precipitate. So, soluble in excess amount of ammonia solution? No. So, kita ada 3. Magnesium ion, Pb2 plus ion dan juga Al3 plus ion. Okay. Al3 plus ion, Pb2 plus ion dan juga Mg2 plus ion. Jadi, dalam salt solution X ni might be present either Al3 plus ion or Pb2 plus ion. Okay. Experiment 6.11. To confirm the presence of cation, ammonium ion, Fe2 plus ion, Fe3 plus ion, Pb2 plus ion in aqueous solution. Maksudnya, selain daripada kita menggunakan sodium hydroxide solution dan juga ammonia solution. Jadi, untuk ammonium ion, kita boleh gunakan Nessler reagent. Okay. 2 cm³ of ammonium chloride solution is poured into a test tube. Add a few drops of Nessler reagent. Okey, jadi kalau lah dalam solution ni ada ammonium, memang dah ada ammonium ni kan? Okey, dan kita addkan Nessler reagent. So what you can observe is brown, precipitate is formed. Okey. Kemudian untuk test iron 2 ion. Selain daripada sodium hydroxide solution dan juga ammonia solution, kita boleh gunakan potassium hexacyanopherate 3 solution. K3 FeCN6. Jadi warna iron 2 ion adalah warna green. Okay. So, pour 2 cm³ of iron 2 sulfate solution into a test tube. Add a few drops of potassium hexacyanopherate 3 solution. So, dia akan formkan dekat sini W precipitate. Okey. Kemudian metod yang ketiga untuk test iron 3 ion. Iron 3 ion ni warna dia warna brown. Okey. Jadi add a few drop of potassium hexacyanopherate 2 into 2 cm³ of iron 3 chloride solution. Okay, what you can observe, if iron 3 ion is present, W precipitate. Okay, metod yang keempat adalah untuk confirmation of lead 2 ion. 2 cm³ of lead 2 nitrate solution is poured into a test tube. Add 1 cm³ of iodide solution. Okay. Add 3 okay, dia akan formkan yellow precipitate. Yellow precipitate. Then add 3 cm³ of distilled water dan kita akan panaskan. So bila kita panaskan, yellow precipitate ni akan dissolve. Okay. Yellow precipitate
akan dissolve when heated. Dan bila kita sejukkan, dia akan back to yellow precipitate again. Okey, ini adalah summary untuk confirmatory test bagi ammonium ion, iron 2 ion dan iron 3 ion. Jadi untuk ammonium ion, selain pada sodium hydroxide solution dan juga ammonia solution, kita boleh gunakan Nessler reagent. So dia akan formkan brown precipitate. Untuk iron 3 ion, kita boleh gunakan potassium hexacyanopherrate 3. So dia akan formkan dark blue precipitate. Dan untuk iron 3 ion, kita boleh gunakan potassium hexacyanopherrate 2. So dia akan formkan dark blue precipitate. Selain daripada tu, kita boleh gunakan juga untuk test iron 3 ion, iaitu KSCN ni adalah potassium thiocyanate. Jadi bila adanya iron 3 ion dalam salt solution tu, dia akan formkan blood red solution. Okey. Untuk figure 6.60 ni, untuk confirmatory test for aluminium ion dan Pb2 plus ion. Jadi untuk membezakan Al3 plus ion dengan Pb2 plus ion ni, kita boleh menggunakan potassium iodide solution. Jadi pour salt solution which may contain of Al3 plus ion or Pb2 plus ion, then add a few drops of potassium iodide solution. If form yellow precipitate, it will be contain Pb2 plus ion. So kalau kita masukkan a few drops of potassium iodide solution, no precipitate form, maksudnya dia contain of Al3 plus ion. Jadi bila kita panaskan, yellow precipitate ni akan dissolve in water to form colorless solution. Tapi bila kita sejukkan balik, dia akan formkan yellow precipitate again. Okay, so ni adalah qualitative analysis on unknown salt. Okay, mula-mula kita akan tengok observe color dulu. Lepas tu kita heating, kita tengoklah test for gas. Kemudian X distill water. So adakah salt ni soluble or insoluble? So kalau soluble, kita boleh test menggunakan test cation dan juga test anion. Alright, so thank you.